Hello dear students, welcome to the session 7 of Unit 2 Transducers. So ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು different transducers ನೋಡಿದ್ವಿ previous session. So in this session, we are going to study about piezo-electric transducers and proximity sensors. So piezo-electric transducers, so they are based on some effect called piezo-electric effect. So what is this piezo-electric effect? So nodana banni. So piezo-electric effect states that when mechanical stress or force is applied on a quartz crystal, it produces electrical charges on crystal surface. So piezo-electric effect andre so ಒಂದು quartz material ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ crystal ಮೇಲೆ mechanically stress ಅಥವಾ force apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so some voltage will be generated, okay, or the electrical charges will be produced on the crystal. Okay, so this is called piezoelectric effect. So the rate of charge produced will be proportional to the rate of change of mechanical stress applied on it. So andre ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ the voltage will be produced. So simply a force bari apply ಮಾಡಿದ್ರೆ first charge generate ಆಗುತ್ತೆ, but ಸುಮ್ಮನೆ apply ಮಾಡಿದ್ರೆ it will not generate voltage, but the applied force must be changing in nature. So ಏನು force apply ಮಾಡ್ತಾರೆ crystal ಮೇಲೆ change ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು voltage ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ because of electrical charges. Okay, so in the figure you can see how the piezoelectric crystal is constructed. So there is a crystal and it ಎರಡು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So there are two main groups of piezoelectric crystals. So ಎರಡು ರೀತಿ piezoelectric crystals ಇದೆ. So one natural crystals. So nature ಅಲ್ಲಿ earth crust, so ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ crystals ಇದು quartz and tourmaline ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Synthetic crystals. So synthetic ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ crystals, rochelle salt and lithium sulfate etc. So ಈ ರೀತಿ rochelle salt ಮತ್ತೆ lithium sulfate ಅನ್ನೋದು artificially produced crystals which have piezoelectric property. So working of a piezoelectric transducer. So ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ piezoelectric transducer. So piezoelectric crystal is used for measuring varying force applied to a simple plate. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು piezoelectric crystal ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಯು ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. So the charge at the electrode gives resistant voltage E, that is given by E is equal to GTF divided by A. The same can be expressed as E is equal to GT into P. So here in the terms ನೋಡೋಣ. So G is called voltage sensitivity of that crystal. So crystal ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, so that is a proportionality constant, so that is called voltage sensitivity. T is the thickness of the crystal and F is the force applied in the newtons. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಎ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎ, ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
pressure. Okay. So this equation gives the voltage or EMF generated due to a particular force F on a crystal having thickness T and area A. So let us come to the advantages of the piezoelectric crystal. So piezoelectric crystal no need of external force, or you can say no need of external power. So externally voltage supply na apply ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. So no need for external EMF, electromotive force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, because it is a self generating type of transducer. So it generates voltage upon or itself. So easy to handle due to small size. So usually piezoelectric crystals are very small in size and it is very weightless. High frequency response. So it operates under large frequency bands. So the rate of change of force can be very small, say like hertz, few hertz to few megahertz range alli idu work agutte. Next, they can be cut into various shapes and sizes. So crystals ಏನಿದೆ, crystals ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ shape ಮತ್ತು size ಗೆ ಅದನ್ನ manipulate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Disadvantages: it is not suitable for measurement in static condition. So piezoelectric property ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ with respect to time it will not generate voltage. So the force should be varying in nature. Okay, static force na measure ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, and it is affected by temperature. So crystal structure affect ಆಗುತ್ತೆ temperature ಇಂದ, therefore EMF is also affected by the temperature. And also one more disadvantage there is it can not work in high humidity conditions. So ತುಂಬಾ ತೇವಾಂಶದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ it will absorb water and it will melt down. So ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ piezoelectric crystal ಅದು ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So we cannot use these piezoelectric crystals in high humidity environment. So applications, where are these applications are used? Microphones. So mic ಅಲ್ಲಿ piezoelectric crystal ಇರುತ್ತೆ. So ನೀವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ piezoelectric transducer ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ಲೈಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ piezoelectric crystal. So they are used for studying high speed shock waves and blast waves. So high frequency waves and high speed waves and idu measure ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಏನು ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ is nothing but disturbance in the air. So a disturbance ಏನಾಗುತ್ತೆ, so in this incident on this piezoelectric crystals, it behaves like a varying force. So thereby you can study the high speed waves and the blast waves. So used in inkjet printers, automatic entry or exit to a building, and underwater detection system. So these are some of the applications of piezoelectric transducer. So moving on, so proximity sensor. So proximity sensor idu ontara transducer. So ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. A proximity sensor is a sensor able to detect the presence of nearby objects without any physical contact. Okay, so proximity sensor ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the object being sensed is often referred to as a proximity sensors target. So ಅದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, so that is called target. The maximum distance that the sensor can detect is defined as a nominal range. Okay, so ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ thousands of kilometers ಅಥವಾ hundreds of kilometers ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Probably that measuring distance is in terms of meters. Okay, for example, automobile vehicles ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ತಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್
car or your bumper and that object. Okay, so that range, maximum range or maximum distance that sensor can measure is called nominal range. Okay, so the different types of proximity sensors. One is eddy current proximity sensor. So ಏನು eddy current ಅಂದ್ರೆ, so when this magnetic field is applied to a conductor, so magnetic field conductor apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so some closed loop currents generate ಆಗುತ್ತೆ because of the conductivity of that material. So conductivity of the material ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so there will be a eddy current generated in that conductive material. So that effect is used. So as you can see in the figure, so there is an active coil and there is a reference coil. So active coil magnetic field generate ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, reference coil ಅದನ್ನು measure ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So when there is no conductor nearby, so it is giving some value. But suppose any conductor comes nearby, so other conductor ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, magnetic field change ಆಗುತ್ತೆ because so eddy currents will be generated in the conductive material, and this conductive material itself will create some opposing magnetic field. So magnetic field vary ಆಗುತ್ತೆ active coil ಇಂದ. So the reference coil sense ಮಾಡುತ್ತೆ change in that magnetic field, and thereby you can detect the object which is nearby. So this is how the eddy current proximity sensor works. So advantages, so it is non-contacting measurement. So proximity sensor is a non-contacting measurement. High resolution, so very small distance kuda you measure ಮಾಡಬಹುದು. And high frequency response, so it varies with the different frequency of magnetic fields. So different frequency lo kuda idu work ಮಾಡುತ್ತೆ. Disadvantages, effective distance is limited to close range. Of course proximity sensor range ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ eddy current proximity sensor, but within that range it is very accurate. The relationship between the distance and the impedance of the coil is non-linear and temperature dependent. So impedance in measure ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ magnetic field in measure ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, so that relationship between that and distance is not linear. So linear ಆಗಿರಲ್ಲ, so then you have to take into consideration while measuring, and is also temperature dependent. So impedance change ಆಗುತ್ತೆ, temperature ಅಂದ್ರೆ impedance change ಆಗುತ್ತೆ. It only works on a conductive materials with sufficient thickness. So ಯಾವ conductive material ಏನಿದೆ, so ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಯಾಕಂದ್ರೆ eddy current generate ಆಗಬೇಕು, eddy current generate ಆಗಬೇಕು you require conductive material. So conductive material ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So that is proximity sensor, eddy current proximity sensor. Capacitive proximity sensor, so this is another proximity sensor. It it employs the principle of capacitor. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು changes, okay, what is capacitive sensor? So capacitive proximity sensor detects the changes in capacitance between the sensing object and the sensor. So capacitive ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so you can detect both conductive and non-conductive things also. So whenever there is an object, so one parallel plate irutte, one sensing object irutte, so ಆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ change in the dielectric, so which is some having some relationship with change in the distance. So ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು capacitance measure ಮಾಡಬಹುದು. So it usually connected in some oscillator circuit. So oscillator circuit connect ಆಗಿರುತ್ತೆ. So capacitance change ಆದ್ರೆ frequency of oscillation ಕೂಡ change ಆಗುತ್ತೆ. So ಆ frequency ಎಷ್ಟು change ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. So distance to the object you can measure. Next, inductive proximity sensor. So inductive proximity sensor, it can be used to detect a metal object. So when the end of an inductive coil is close to metal object, its inductance changes, and this change can be monitored by its effect on an oscillator circuit, and this change is used to trigger a switch. So inductive, again, it can be used to detect only metallic objects. So as you know, inductance, so how much the flux links with that conductor,
ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ measure the distance between your sensor and the object. Okay, so this is the working of inductive proximity sensor. Okay, so with this we come to the end of this session. I hope I'm clear with this piezo-electric transducer and proximity sensor. So there are minimum practice questions there. Just try to attend it. So and also accompanying this video, so there is a multiple choice question and study material, and also this PPT is also been provided. So you can practice more, so you can go through it and get a good idea of the topics which we have discussed. Okay, so with this come to the end of the session. We shall meet in the next session. Thank you.